J'ai fait des allers-retours en prison depuis l'âge de 17 ans. J'y croyais avoir tout vu. Des membres de la fraternité arienne, poignardant des gardiens, des guerres de gangs, des évasions et des tortures. J'ai vu beaucoup de choses qui me donnent encore des cauchemars aujourd'hui. MacDonald, 40,222, et a boy le gardien. J'ai me suis live d'une bande, le metellus fin sous ma, exhalant un bouffée d'air vicky. J'ai regard et traverse les barreaux, et j'ai aperçu l'agent correctional chier. L'agent chier était un homme d'herbesite morbide, avec un penchant pour le tapage et la paresse. J'avais déjà vu un membre des Bloods lui mettre un coup de poing en plein nez. Un isgang dont je me souvenais encore avec humeur. Chier s'était effondré comme du papier mouillé sur le sol, hurlant et pleurant tandis que d'autres agents accourant et s'y adequant aux détenus. Ah oui? Et j'y demande. Chier m'a tendu une feuille de papier, et m'a regard de ses yeux gris et de lavas. Félicitations, vous êtes transfert. Faites vos bagages. C'est votre dernier jour au centre correctionnel de Springfield. On pourrait penser que j'y serais ravi d'être transfert les sick étaient, et prestout, en trou noir. La nourriture était infecte et toujours froide. L'endroit sentait constamment l'eau de javel, et les produits chimiques, et l'ennui, il faisait. Si froid, avec seulement mon drap fragile, que je me révélais régulièrement frissonnant. Le bâtiment avait presque 100 ans, et le simple fait qu'il soit encore en état de fonctionner était un miracle en soi. Mais pour être honnête, je n'étais pas ravi du transfert. Je m'étais fait des amis ici, et je connaissais le terrain. Je n'avais pas à craindre de me faire agresser, ou poignarder et mort sous les douches. Comme le dit le vile adage, mieux vaut un mal connu qu'un mal inconnu. On me fit sortir de ma cellule le lendemain soir, avec tous mes biens matériels, qui rentraient parfaitement dans un sac poubelle transparent, avec de la place à revendre. J'avais des vêtements de prison, du dentifrice, une brosse à dents, du déodorant, une Bible, une paire de sandals, et une radio. Je sentais l'insoutenable légèreté de mon existence se refléter dans ces sacs qui claquaient rythmiquement contre ma jambe. Bonne chance, mon ami. Mais Lance Josh, une connaissance en have fall, nommé Alvin. Depuis ces cellules, tandis que je traversais le couloir de bêton lugubre. Prends soin de toi, mec. J'espère qu'on se reverra de horse. Allé je dit en faisant un signe de la main, sachant que je n'y reverrai presque certainement jamais aucun de ces gens. Bon sang, je n'avais même pas revu ma famille depuis plus de 5 ans. Plus personne n'y venait me rendre visite. Personne n'y m'écrivait de lettres, ni versait d'argent sur mon compte de cantine, ni m'envoyait de livres. On not tous seuls et, on meurt tous seuls. Me suis-je dit tandis que l'agent chier marchait et mes quittes. Il respirait bruyamment, comme si venait de terminer un marathon. Je levai les yeux vers son visage, voyant les capillaires crives. Sur son nez à cause d'années d'alcoolisme, et le plissement de ses petits yeux de cochon. Il y avait pourtant eu l'intelligence et de ruse derrière cette sale girl. Eh bien, amigo? Dit chier d'une voix lente et pesante. On m'a assigné et ta compagner. Je serai ton compagnon de route. T'es excité, non? G. Louis sourit faiblement. Il y a des gens pires que toi ici. Chier, being pires. Je montai dans le bus pénitentiaire, vêtu de ma combinaison orange vif. À ma grande surprise, la rue était presque vide.
Il n'y avait que celle autre prisonnier à la rue. Chier était assis avec nous pour nous surveiller. Nous. Ishens également menottes aux poignets et aux chevaux. You ni chain les relight. Ji regardai l'autre prisonnier. Un noir au crâne raise. Ji croit qu'il s'est aussi raise les sourcils. Enfin, ji n'ai vu aucun cheveu sur ses têtes. Et part. Ces cils, qu'il n'avait apparemment pas encore trouve le moyen de raiser. Su dit il. J hotch la tête. Su. Nous sommes restés assis là, dans un silence chain, tandis que chier se fallait lourdement sur le banc entre nous. Il gemissait comme un vile homme désemparé. Alors, que sais-tu d'ici? Indroit? Demandai-je. Chier avala une demi-bouteille de coca, et poussa un profond soupir. Je n'y connais pas grand-chose, pour être honnête. Admit-il d'un air penaude. Apparemment, c'est tout neuf. Alles nous en demande d'envoyer quelques personnes répondant à certains critères. Qu'est-ce que qu'avez-vous dire? Demanda le noir. Chier le regarda sérieusement. Allez, Timmy, te voici que je veux dire. Des criminels en nurses. Des gens avec un casier judiciaire charge, qui visitent les prisons, comme certains visitent les plages françaises. Je reconnais. Il y a bien pire que moi en prison, dis-je. Eh bien, ils ont aussi demandé qu'il n'y ait en meurtriers. En membres de gangs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être un nouveau programme gouvernemental. Apparemment, ils appellent caillou en prison expérimental. Et moi? Demanda Timmy. Chier comprit visiblement ce qu'il voulait dire. Tu n'es pas un meurtrier, Timmy. Dit chier, un léger sourire esquisse sur les lèvres. Tu n'as jamais. Eh bien, eu cette fois ma copine m'a fait prendre. Die l'acide avec elle. Elle a tu ses parents, puis on a pris la route. Dit Timmy avec tendresse. Laisse-you leaves calm, si contemplate un ange planète au loin. Tu n'as jamais condamné pour complicite, donc qu'on n'y compte pas. Retorque chier. Oh, qu'à compte. Dit Timmy d'une voix traînante. Et pesante. Qu'à compte. Tu comptes dans la vie. Si j'ai appris une chose ces 36 dernières années, c'est qu'on n'est pas jamais vraiment de capable et c'est actus, bons ou mauvais. Je n'y voyais pas grand-chose depuis le fourgon cellulaire. Il y avait une petite vitrine cassable dans les portes arrière-battantes, mais elle n'y donnait qu'aperçu fugace de ce qui c'est derrière nous. J'ai remarqué les forats sombres, qui se sendaient et perte de vue sur des collines ondulants. Nous avons roulé pendant quelques heures. Tous les trois, nous avons bavardé, parlant de tout et de rien, du sport et la politique, en passant par la recente vague détox mortels au couteau et le sec. J'ai senti le fourgon s'arrêter. J'ai regardé par la vitre arrière et j'ai vu d'autres arbres et perte de vue. Je n'ai vu une seule maison, une seule voiture sur la route que nous avions empruntée. C'était d'endroit est une ville fantôme. Et, ai-je dit, chier hoche la tête. Oui, c'est mort comme Frank Sinatra par ici. Et de chier, esquivant un rare aigu et ses propres blagues. Cette région était autrefois une importante mine de charbon, mais comme elle s'est desséchée, et que les gens ont perdu leur emploi. Ils sont partis, vous savez, mon grand-père était mineur. Un bon endroit pour construire une prison, non? Et demande, Timmy. Si n'y est personne. Nous fommes interrompus par une alarme retentissante un peu plus loin. Jane tendis. Quelque chose d'énorme bauger, probablement les portails qui se ouvraient. Puis nous fommes à l'intérieur.
J. Percus brevement les miradors et les rouleaux de barbels, tandis que la camionnette s'engagit dans un garage ouvert. L'obscurité nous enveloppa aussitôt. La porte du garage se referma lentement derrière nous. Chier se leva d'un bond. On vous fait enter les gars, que vous enlève vos menottes et tout. Dit-il et nous faisant signe de le suivre. Il sortit une lampe torche de sa ceinture. Nous guidons dans l'obscurité totale. La faible lumière projetait des ombres et traverse la pièce, comme des tentacules tâtonnants. J. Percus d'étranges objets dans l'obscurité. On aurait dit des instruments de torture médiévaux. C'est quasi-tit indroit? Murmurai G. Ma voix résonnait beaucoup trop fort sur le sol et les murs de béton froids. On dirait des instruments de torture sur cette table, chier. Je crois que ces fiches trucs sont des vis à oreilles. Et qu'à paraître uni pour d'engual. Disci en désignant l'objet en forme de porc, avec ses trois lames accessoires. Dans les points se rejoignent, pose sur uni édigue poussières. Le manche orne était relais et des ressorts. L'objet pouvait être introduit de force dans n'importe quel orifice humain, et uni fois les ressorts en clenches. Il s'ouvrait comme une fleur à l'intérieur du corps de la personne, déchirant sa chair et agrandissant l'orifice en entrant. Bient et sanglant. Commencez de tout cas. Demande chier en me, languant un regard étrange. Il plessa ses petits yeux de cochon, continuant à tâtonner avec sa lampe torche, cherchant du regard, une porte or sortie du garage. G. me. Retournai vers la voiture et vis le conducteur assis là, le corps entire aussi inerte et immobile qu'un mannequin. J. lu quelques livres. Disci alors que Timmy nous interrompait. J. va, une petite lumière rouge briller sous cette porte. Dit Timmy. Chier braqua sa lampe torche sur l'endroit de l'autre quitte de la pièce. J. remarqua ici que Timmy pointait. Un porc mort d'aspect ancien. Le bois communiquait à ses fissures et à ses fondre en son milieu. Gravé en argent sur le devant, il était écrit en tri du pénitent de North Frost. Alla appela chier vers la porte, tandis que nous avancions tous les trois, les chaînes d'écher rythment mis pas. Chier atteignit la poignée de porte en cristal antique. Timmy et moi, nous tenions à pied d'un taureau de reine couvert de poussière. La girl de bronze grande et verte, comme si rougissait silencieusement. Lorsque chier ouvrit la porte, une lumière crémeuse inonda le garage. Du verre noir teint recouvrit le mur du fond. Un bouton de hot parlor était placé près de la fenêtre. J'y regardai à ma droite et aperçus une immense pancarte étalée. Sur le mur, on pouvait y lire règles de conduite personnelle et North Frost. Les agents sans visage ni travaillant pas ici et nous ni savons pas qui ils sont. Si vous en voyez un, appuyez sur l'un des boutons, répétition d'urgence. De ce means, dans le complexe, lorsque les faux rouges d'urgence s'allument, cachez-vous jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. N'entrez pas dans le service. Medical pour quelque raison que ce soit, le directeur raid dans la prison, chaque nuit à 3H33, et la recherche de chair humaine. Ne vous laissez pas surprendre. Qu'est-ce que c'est? Une blog? Demande Timmy. Son visage sombre se transformant en une grimace. Bien? Chier se frotta la nuque, l'air d'un petit garçon abysse, qui aurait perdu ses parents. Je n'y suis jamais venu ici, mais c'est assez inhabituel. Je l'ai vu. Un bourdonnement retentit au fond de la pièce, et soudain, un interphone criard et retentissant se déclencha.
Vu les leurs retirer leurs chains et les faire passer par la porte de gauche. Dit commandement uni voix féminin et robotique. D'un ton aussi frais qu'une limonade par uni chaude journée. Votre transfert sera alors terminé. Chier superior du soulagement. Bien, grognati il. Si ti indroit mi fate flipper. Mec, teni po pas nous laser ICI. Protested Timmy. C'est quoi si bordel? O santos les autres? Pourquoi y-a-t-il eu une piece remplie d'anciens instruments de torture et quitte du garage? Chier leva les mains. Je suis désolé, fiston, mais j'ai des ordres. Je n'y suis que messenger. On m'a dit de te transférer ICI, et c'est ce que j'ai fait. Il fouilla dans ses ceintures et la recherche de son porte-clés. Il s'approcha, et nous retira les menottes. Je medirai en me frottant les poignets. J'étais content d'être libéré de ces entraves étouffantes. Merci pour tout alors. Dis-je en ramassant mon sac poubelle extrêmement léger, et en me dirigeant vers la porte de gauche. Timmy me suivit et contre-cœur. You pencart, sir. Cette porte disait, je n'y sais pas si que je veux dire. Et la population générale, mais arrives de l'autre quitte et la porte claquant derrière nous. Je me suis retrouvé face à un couloir rempli de gyrophares rouges. Un frisson involontaire m'a parcouru. Je me suis souvenu de ces règles absurdes. Que disant à propos des faux rouges? Mon esprit abordant pendant quelques instants. Puis la réponse m'est venue. Il est dit de ces CHEAR en homme hurla. Vang nous, la voix pleine de terreur et d'angoisse. Le couloir s'est divisé à droite et à gauche, et je n'y voyais personne. Timmy et moi nous sommes arrêtés. Mec, merde. Did Timmy en se retourner et en courant vers la porte que nous avions franchie. Il essaya de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Le cri retentit de nouveau, plus fort et plus proche, mais cette fois, il fut brusquement interrompu. J'entendis. Quelqu'un gargouler, comme un homme à la gorge tranchée essayant de respirer, puis tout redevint un silence de mort. De nouveau ChatGPT est dit, les sols en béton gris du couloir étaient marqués de flashes pointant vers l'avant. Il n'y avait aucune porte ici, aucun endroit c'est qu'acre, à ma connaissance. Timmy et moi avons avancé contre-cœur. Arrives au carrefour, nous avons aperçu le corps d'un homme en uniforme marron khaki. Ses yeux aveugles restaient ouverts, fixant le plafond, vitraux, immobiles et implice terreur. De profondes marques de brûlures mordaient la chair. Son dos, de ses bras et de sa poitrine. Esgorge avait été tranché, au mordu. Une flaque de sang s'étendait autour de son corps. J'ai aperçu une tache sombre au bout du couloir, à droite. On aurait dit une ombre. J'ai murmuré Timmy en lui montrant du doigt. Nous avons décidé d'y aller immédiatement à gauche. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression d'être un soldat traversant un no man's land. Je m'attendais à l'attaque d'un instant à l'autre. Le couloir à gauche avait des portes. J'ai couru en avant aussi silencieusement que possible. Timmy et mes kits. J'ai lu la première porte. Service medical. Oh non. Murmurai GN. M'approchant du second. J'entendis des pas légers derrière moi. Ennemi returnant. Je suis une creature tout droite, sortie d'un cauchemar c'est faufiler sur nous, dans la lueur sanglante de gyrophares. Essa peau était noire, et brillante comme celle d'une mille pattes. De par essa forme générale, elle me rappelait un loup-garou glabre. Elle nous dominait de toute essa hauteur, ses yeux comme des cataractes d'une blanc éclatant,
Ses griffes longs et acides, comme des poignards. Pourtant, son visage semblait presque reptilien. Il avait deux petites narines comme celles d'une serpent et une mature, qui se débattait et descendait bien indécis de ses têtes. Jouis des ranges de crocs ensanglantés. Il laissa a caper, un grognement sourd et gargouillant qui provenait de ses poitrines. Avec une poussée d'adrénaline et une terreur mortelle, G franchis la d'une porte sans lire le panneau. Timmy était juste derrière moi. G l'entendis crier en me tombant dissis. G me retrouvai dans un dortoir de prison. Et nous n'étions pas seuls. En touchant le sol, j'ai vu un visage blanc me regarder derrière le lit superpose. L'homme cache-là a vu l'abomination derrière nous, et s'est relève, hurlant et s'enfuyant. La creature est grogne, c'est l'inquiète et c'est poursuit. En deux bonnes puissances, elle traverse le dortoir et attrape l'homme par le cou. J'ai mis suis retourne vers Timmy, le voyant gemmer au sol, le sang coulant de profondes coupures dans l'œil. Dos, j'ai la attrape et tire vers le haut, a long way, pas les temps vie, et ai dit, interrompu par un brut de cou qui s'est brisé. J'ai mis suis retourne et j'ai vu que la creature avait tordu la tête de l'homme en cercle. Elle soulève le corps inerte jusqu'à ses girls massive, et lui tranche la tête d'une seule morsure poussante. Sors-moi d'ici, mec, si te plaît, murmura Timmy tandis que G le tirait dans le couloir. G regardait et aperçut un autre. Loup-garou bondir dans le couloir, poursuivant un homme en tenue de prisonnier. G n'avait pas le choix. J'entraînai Timmy vers la porte marquée détective, service médical. Avec un grincement de gants rouges, la porte s'ouvrit. Nous sommes entrés pour nous caquer. Il voyait peut-être quelque chose ici qu'on pourrait utiliser pour tes pensées. Disgier Timmy en l'entraînant dans le petit couloir vers une chambre remplie de lits simples. Je n'y comprenais pas pourquoi le règlement interdisait si endroit. Il semblait totalement vide. Contre le mur du fond, j'ai vu une vitrine remplie de bandages, d'alcool isopropylique, de pansements et d'autres fournitures de premiers secours. J'ai couru vers elle. Timmy m'a suivi en boitant, toujours en gémissant. Bon sang, j'y crois. Que ses griffes sont descendues jusqu'à l'os, dit-il. Qu'aviez aller? Dis-je en sortant un antiseptique et des pansements adjuvant. Qu'aurait pour être bien père? L'univers allait immédiatement me donner raison. J'entendis un léger glacement sous l'un des lits. Timmy, at ma restames figes. Deux mains. Pour y se tenderant, trônant derrière elles le corps mutil d'une petite fille. Des points de suture noirs et criards, lui couvraient le visage, les mains et les bras. Du sang noir et kogel coulaient de ces points. Elle portait une blouse habital maculée de sang, et n'avait pas de yeux. J'y regardai dans ses orbites vides. Elles me fixaient comme deux traits noirs, tournant dans le vide. Lorsqu'elle se releva, ses rires se transforment en un rire généralis, un gargoulement hystérique, comme celui d'une agonisante. Puis elle courait vers moi. J'ai percus la lueur argentée d'un scalpel dans ses petites mains. Non, hurlai-je en levant les mains pour me prodiguer. Le scalpel s'abattit, me fendant la paume. La blessure fut profonde, une douleur froide, mais prolongée me parcourit le bras. J'y reprimai l'envie de crier. Et si tit instant, les gyrophares rouges s'éteignirent. Des néons s'illuminèrent, vacillants et stroboscopiques, et une vitesse fulgurante. Timmy courait en avant, si adéquat et la fille morte et vivante. Mais j'y vis d'autres petites mains surgir dessous les lits,
de mains covertes de plays et de larves fetalontes. G distingue les os de leurs mains et travers des plaques nécrotiques rongis par leur chair. G chorus vers timi, la tripaille et la hissai. Il est temps de partir. Maintenant, hurlai en le tyrant en avant tendis, que d'autres garcans et filles morts vivantes se levaient, tos arms de couteau tranchants et de instruments chirurgicaux. J ressentiu en douleur soudaine et la gem. Basant les you, J vous un couteau per ma cuisse. Les orbits vides d'un petit garcan ni fixient, souriant comme un crane. J me fondrait au sol, in circles. J alors prie de, sachant que nous aliens mourir. J prie pour qu'il n'y pardonne toutes mes erreurs, car j'étais sur la voie. Rapid verse la della et J les révérait dans quelques secondes. Avec un cri de douleur aigu, J arraquai le couteau de ma gemme, et la retourne contre mon agresseur. Puis un coup de feu et retenti. La tête de la file la plus proche et explose. Dans une pluie de fragments dios et d'astiquets morts. J leave les huet, J vouché debaut et la porte, sans pistolet leave. Allez, hurla-t-il. Allez, bande d'idiots. En YVA, Timmy et moi n'avions pas besoin d'encouragements supplémentaires. Tandis que Shay continuait et détruire les abominations mortes vivantes les plus proches, nous boitions et nous précipitons. Vers Louis. Ma jam hurlait de douleur et chaque pas, mais nous sortons de l'infirmerie, meurtres, ensanglantes et tremblants, mais toujours vivants. Pourquoi is de revenu? Demandez G, le souffle court. Chez ma lance un regard full. Quand G suis revenu et la voiture, le conducteur était mort. Il avait la gorge arrachée, ou quelque chose comme ça. G n'y sais pas. J price esclate, G suis revenu. Vous chercher. G n'y sais pas honnête, mais G vous sors d'ici. G les regardai avec stupéfaction. Jamais G n'aurait cru que Shay risquerait sa vie pour sauver des détenus sans scrupules. Alors c'est quoi le plan? Demanda Timmy. En sueur, le regard haggard et douloureux. Comment en vie sur-t-il d'ici sans mourir? Shay haussa les épaules. La porte s'est verrouillée derrière nous en entrant. Dis G. À moins qu'on puisse la casser et retourner et la voiture. Nous sommes passés devant des buttons adequats répertion d'urgences, des panneaux d'urgence rougeoyants. J me demandait si on pouvait obtenir de l'aide grâce à eux. Halt, cria quelqu'un derrière nous. J me retournai et vis un homme en uniforme noir d'agent pénitentiaire courir vers nous. La main sur la radio accrochée à sa ceinture. Mais quelque chose me sembla immédiatement étrange chez cette silhouette. En s'approchant, j'y compris pourquoi. Il n'avait pas de visage. Sa tête n'était qu'une peau blanche, et laisse, sans cheveux ni traits apparents. Il reprit la parole, et la voix semblait provenir de tout son corps. Vous devez vous présenter à l'infirmerie, dit l'étrange silhouette. Nous notorissons. Pas les blesses dans les couloirs. Non qu'avie, dit Shay en souriant. Tu vas, mon pote? Moi aussi. J'y travaille pour le doc. Il désigna la carte d'identité accrochée à sa pochette de POITRINE. La silhouette portait ses radios et ses levers. Nous avons de la résistance près du dortoir 1. Dit le commandant sans visage dans la radio. Avant que nous puissions l'arrêter, Shay courait en avant, lui faisant tomber la radio des mains. Le commandant s'est immédiatement redressé et sortit son pistolet. Le pointant sur le torse de Shay. Il est taillé, et j'ai vu la poitrine de Shay exploser dans une gerbe de sang. Non, bon sang, s'exclama Timmy en courant. J'ai percussione l'ur argenti,
dans esse main. Et chi compris qu'il avait price l'un des scalpels du mort vivant que chez avait tout, dans l'infirmerie. Alors que le faux officer s'est retourné pour pointer le pistolet sur Timmy, celui-ci le percuta. Et lui enfonça le scalpel profondément dans le cou. Ils tombèrent ensemble, Timmy sur le dessus. Le poids de son corps enfonça le scalpel plus profondément dans la peau blanche, et sans traits. Du sang couleur de suie, jaillit de la blessure. Le cou partit, la balle manqua complètement. Timmy et s'écrasa au plafond. Les soulèvements étouffés du commandant semblaient provenir de tout son corps. Jay attrape Timmy. Prend les armes, et I.G. dit. Ils sont morts tous les deux. On a besoin des armes. Il hacha la tête. Attrapa l'arme du commandant et sortit un chargeur supplémentaire de ses ceintures. G fils de mime avec l'arme. Et le chargeur de chez. J'appuyai sur le bouton Mercury partition. D'urgence autres hommes sans visage apparaissant au loin dans le couloir. Nous avons alors fouillé le couloir aussi vite que possible. Mais comme nous étions tous les deux en assez mauvais état, ce n'était pas très rapide. Et ce moment-là, j'étais simplement heureux d'être envahi ChatGPT dit. Nous avons erré. Dans le labyrinthe de la prison, faisant de notre mieux pour éviter la surveillance anonymes, qui patrouillaient dans les couloirs. Dès que nous en apercevions un, nous refugions dans l'ombre, ou nous faufilions dans les coins. Maintenant, notre souffle et leur présence inquiétante, des voix s'échappaient encore de quelque part, autre de leurs corps, au lieu de leurs bouches. Et quelques reprises, nous avons vu des hommes en tenue noire du SWAT, armes de fusils automatiques, abattre les surveillance anonymes sans hésitation. Qui suis demande si c'était l'intervention d'urgence que nous avions demandé, mais Timmy et moi n'avons pris aucun risque. Nous les évitions également, nous éloignons des distances. Dès que nous entendions des coups de feu résonner au loin, nous avons croisé des cellules ou des cadavres momifiés pendant au plafond. La chair raditinée étendue comme de la viande séchée. Nous avons croisé des dortoirs où les victimes de ces creatures, aux allures de l'obscurus, gisaient en tas, porosant, mutilés, impestant le sang et la décomposition comme des carcasses écrasées sur une île de temps en temps. Nous apercevions d'autres survivants. Un visage pâle émergent d'un placard de provisions, ou derrière un meuble renversé. Mais personne n'a appel, personne n'a aide. Tout le monde était en mode survie. Finalement, nous sommes arrivés. Dans un immense gymnase, et avons décidé de nous reposer juste un instant. J'y saignais, j'y boitais et j'étais épousse. Timmy n'allait pas beaucoup mieux. Il avait noué une partie de ses chemises sur son flanc, là où un des enfants morts vivants l'avait attrapé. Le sang le transportait encore. C'est alors que nous l'avons entendu. Un rugissement démoniaque provenant du couloir. Un mêling de langues étranges et inhumaines hurlait vers nous. Nous sommes livres rapidement. Puis, dans un claquement humide, un corps décapite et vole dans le gymnase, et s'est écrasé contre le mur de béton dot. De derrière venait le gardien dot. Il mesurait 3 mètres. Vêtu d'un uniforme noir d'agent pénitentiaire et d'une casquette. Et visière en cuir. Son visage semblait dénu de chair, just une épaisse cochée d'os, avec deux yeux reptiliens brillants dans leurs orbites profondes. Ses pupilles fendues se contractant à notre vue. Il siffla, une langue fourchue glissante, d'une girl beant, et leva des mains semblables à des faux sculptés dans l'os. La puanteur qui les suivait était insupportable, du vieux cuir, de la pourriture et du sang.
Torres, Perlige and levant le pistolet et en tyrant. Mon premier tir, fit sauter le capuchon de ses tites, revelant le crane reptilien glaber and decis, mais la bail, ni toucha que le summit. Del corat vers nous, et une vitesse terrifiante. As a silhouette massive bondissant et traverse le gymnase, tel un predator, qui vice esse proie. Timmy et moi avons ouvert le feu. Les bales s'écrasent sur son corps, et son visage. Nous avons vu un décessu exploser, dans un geyser de sang et de liquide vitro, mais thella la épine ralenti. Il est percute Timmy comme un train percutant un caddy. Le corps de Timmy et traverse le gymnase, et s'écrase contre le mur du fond, dans un groupe d'yeux qui s'est brisant. Non. Perlige et enfoncant un autre chargeur dans mon pistolet. Le gardien se tourne vers moi, la tête agitée de spasms. J'y vis son pile restant Kleidner rapidement. J'y levai de nouveau le pistolet, visant le mime droit, son pile abmi, et tirai. Il trébucha. Puis, comme si avait oublié quelque chose, il se frappa le visage de ses mains massives et griffues. Tête s'écroula au sol, j'y courus, j'ai pointe le canon du pistolet contre l'orbite effondré du gardien, et j'ai vide le chargeur. À la fin, il n'y bougeait plus. Oh mon Dieu! Murmurai-je en me précipitant vers Timmy. Ses jambes étaient écrasées. Ses quittes étaient enfoncées. Son dos était tordu à un angle horrible. Il crachait du sang en essayant de parler. J'imaginais et quitte de lui. J'y suis désolé, Timmy. Vraiment. Il hacha légèrement la tête, Peter. Es bouche ses ouvrit, mais aucun mot n'y sortit. Seulement un dernier soupir. Puis il sim obi ilicidaci restai assis la un moment. Abasorti, les oreilles bordonnatis et cause des coups de feu et des cris. Puis j'y vis un trousseau de cleo, et la ceinture du directeur. Les mains tremblantes, j'y les attrapai, et boitai vers le couloir du fond. J'y descendis des escaliers, trouvai la porte perlée cuissée. Tate refermi derrière nous au départ, et essayai les CLEs. Ca et marche. J'y me suis précipité par l'entrée arrière de la prison, et j'ai titube vers la camionnette. Le corps du conducteur était toujours là, la gorge rongée comme un tuyau casse. J'y l'ai sorti, j'y suis monté dedans, et j'ai démarré. Le moteur est rougi. J'ai accéléré, défoncant la porte du garage, puis le portail principal du complexe. L'avant du van s'effondra. Le métal est grince et les vitres en vol en éclats, mais j'ai réussi. J'ai roulé à ses loins dans les arbres, sur ces routes sinueuses sans fin, avant que les vents n'y me définit. J'y suis sorti et j'ai commencé marcher. L'air froid du matin brûlant dans mes poumons, mes blessures lancinantes, ma vision. Flot et cause de l'épuisement, et de la perte de sang dot. Je ne sais pas de quel genre de prison il s'agissait. Je ne sais pas qui l'a construite et pourquoi. Je ne sais pas qui étaient ces gardiens sans visage, et quelle créature infernale ils. Appelait le directeur. Tout ce que je sais, c'est que je serve ciudad, et j'espère que tu n'y reverras jamais si tu endroit.